Okay, so far actually we have dealt with part one, that was the union and its territory. Then we have seen citizenship, that is, and the parts repeat, at least you remember the parts and the corresponding the subject related to that. So secondly, we dealt with citizenship. Then we saw the fundamental rights and fundamental duties, which came under part 3 and part 4A respectively. So remember, it was part 4A. Fundamental duties was coming under part 4A based on Article 51A. So now what we are going to see is directive principles of state policy, which was coming under, or which is coming under part 4. Remember, it's part 4. Part 4A in the it was fundamental duties, and part 4 is directive principles of state policy. DPSP, we will call it as DPSP in short. So that's a topic that we are going to deal in today's session. Okay, directive principles of the state policy. Part 4 of Indian Constitution describes directive principles of state policy. This section of the Indian Constitution prescribes the fundamental obligations of the state to its citizen and duties of the citizen to the state. So if you ask me what is DPSP, I will say that it's a kind of directives to the state. State in the sense, namala definition paranja state. State includes the all the government agencies, including the parliament, then state legislatures, executives, and all. So all this comes under the category of state. So certain directive policies or directive principles have to be followed while the state brings up some acts or laws or policies. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് it should follow certain directive principles. Okay, ഇതിന് മലയാളത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയും, directive principles of state policy. That is, whenever a rule or law or policy is brought by the state or created by the state, it should think of certain directive principles. So that is what coming under DPSP. So the main feature of this DPSP is that alike fundamental rights in the case adinte oru pratheka property ennu parayunna, it was justiciable in the sense any violation in the fundamental rights, in getting the fundamental rights, can be questioned in the court. adu njan aa samayathe parnittunde, namukku court even we can approach Supreme Court for that if we feel that our fundamental rights are being questioned. So we can say that fundamental rights are justiciable. Remember that word, justiciable. That is, we can approach the court in case of violation of fundamental rights. But DPSP, on the other hand, it is not justiciable. That is, we cannot approach a court by saying that, yes, this directive principle is not, maintained while bringing this act. ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ directive principle നോക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ it have not followed that directive principle. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് we cannot approach court. That's the first and fundamental difference between the fundamental rights and directive principles. Okay, directive principles are not justiciable, whereas fundamental rights are justiciable. So moving on, directive principles of state policy are mentioned in the part 4 of Indian Constitution from articles 36 to 51. Remember, from 36 to 51. 51A എന്ന് പറയുന്നത്, it's related to fundamental duties. Adu orthonom, 51A is related to fundamental duties, and that will be coming under part 4A, and 36 to 51 will be for directive principles coming under part 4. So DPSPs are taken from the Constitution of Ireland, and as you have written in your assignment, our Constitution has got plenty of sources in the sense, many of our
features, many of the features of our constitution. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ, റൈറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പ്രിയാമ്പിൾ തൊട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ മെനി ഓഫ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ taken or from the other constitutions in the world. So this particular term DPSP or Directive Principles of State Policy is been taken from Constitution of Ireland. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ DPSP കൊണ്ടുവന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം സ്പാനിഷ് ഓർ സം അതർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പല ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. വി ആർ using the different terms in different constitutions of the world. So here, this particular feature, that is DPSP or Directive Principle of State Policy, is being taken from the Constitution of Ireland or Irish Constitution. So Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Constitution. Okay. So remember that Directive Principles of State Policy is coming under Part 4 from Article 36 to 50. And it is taken from the Constitution of Ireland. Moving on. Yes. So you can see what is the concept behind DPSP or Directive Principle of State Policy. The ideas the state should keep in mind while formulating or enacting laws. As I already told, while creating a law, that is while formulating a law or enacting a law, certain ideas should be kept in mind, or certain principles have to be kept in mind of the state. So these ideas or principles are called directive principles. High ideals of justice, equality, liberty, fraternity, that is welfare state, for economic and social democracy in the country. So these are the ideals that you will see in the preamble itself. നമ്മൾ preamble കാണുന്ന ideals തന്നെയാണ് justice, equality, liberty and fraternity. That is for creating a welfare state. ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ ഐഡിയൽസ് ഉണ്ട്. ഐഡിയൽസ് മീൻസ് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഫോളോ, ലൈക്ക് ജസ്റ്റിസ്, ഇക്വാലിറ്റി, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി. സോ ദീസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് ഐഡിയൽസ് while we enact a law or while we formulate a law. So another feature is that, as I already mentioned, it is non-justiciable. That is, it is not legally enforceable by court. That's a point that you should remember always. DPSP is not justiciable. That is, it is not legally enforceable by court. But another feature is there. The കോർട്ടിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ നമുക്ക് കോർട്ട് ത്രൂ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ there is another hope. വേറൊരു കാര്യം അതിലുള്ളത്, checking the constitutional validity of law in the court. That is, whether the law is in accordance with DPSP. If not, it can be considered as invalid or unconstitutional. When a law is actually created, it will be checked in the court whether that law is in accordance with the constitution. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലോ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചെക്കിംഗ് നടക്കും കോർട്ടിൽ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഇഫ് ദ കോർട്ട് ഫീൽസ് ദാറ്റ് that particular law is going against the directive principle, then it can be treated as an unconstitutional or invalid law. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലോ, when it is being presented for the checking the constitutional validity ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോർട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, while creating a law, the court can decide or court can check whether whether that particular law is in accordance with the DPSP or Direct Principles of State Policy. അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലോ അല്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, that particular law can be considered as an invalid or unconstitutional law. That's a fact. Okay. നമുക്ക് ഇത് എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല, കോർട്ട് ത്രൂ എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല. At the same time, when a law is created or while checking the validity of law in the court can decide whether that particular law is in accordance with the DPSP and can be considered as an invalid or unconstitutional if that law is not in accordance with DPSP. Clear? നമ്മുടെ DPSP ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടില്ല. We are just learning about features. Okay ആണോ? Can we move to the next slide? Okay. Moving on.
Can you see the slide? ഇപ്പം ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അനുശ്രീ, one second. Can you see that? DPSP classification എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Yes. ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Okay, fine. So we are moving into DPSP. DPSP ക്ക് അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് we are going to see that. Okay, remember that is from Article 36 to 51. So even though our constitution does not classify this directive principles of state policy, they are usually being classified into three types. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But still DPSPs can be classified on the basis of their content. അതിലെ content DPSP പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് we can classify that into three different types, even though that is not actually mentioned in constitution പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഈ പറയുന്നത്. Okay, we are just classifying that based on its content. അതിലെ content അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ്: സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Okay, socialistic principles, Gandhian principles and liberal intellectual principles. Dealing with socialistic principles, what is the definition for that? They are the principles that aim at providing social and economic justice and set the path towards the welfare state. Under various articles they direct. Fine. What is the definition for that? These are the principles that aim at providing social and economic justice. Like both social as well as economic justice നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഒരു ലോ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the legislature or the parliament, law enforcing അല്ലെ law creating body ഏതാണോ ആ body or that state should consider these principles. ഏതൊക്കെ? social and economic justice. അത് രണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. So these are the principles that aim at providing social and economic justice and set path towards the welfare state. And the various articles are Article 38, that is promote the welfare of people by securing a social order through justice, social, economic and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. The thing which I have marked in red is actually based on an amendment. And a red color mark ചെയ്തിട്ടുള്ളത് that comes as part of amendment. Initially ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That amendments, all those amendments will be discussed at last. So socialistic principle, the first point എന്ന് പറയുന്നത് promote the welfare of the people by securing a social order through justice, തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ നീതി പറഞ്ഞ അതേ വേർഡ്സ് തന്നെ, social, economic and political justice, and as per amendment to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. To minimize the inequality, these inequalities are there, നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം അറിയാം some inequalities are there, but to minimize that inequalities in income, status, facilities and opportunities. Okay, that is the first directive principle, and this is coming under socialistic principle. Then another one that is coming under socialistic principle is secure citizens the following things. ഏതൊക്കെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിറ്റിസൺ ഉറപ്പുവരുത്തുക. Which are they? Right to adequate means of livelihood for all citizens. ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം എല്ലാവർക്കും. Okay, right to adequate means of livelihood for all citizens. Equitable distribution of material resources for the community for the common good. That is the distribution of materials or resources of the country throughout the country. അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ. It should be equally distributed to all. Then prevention of concentration of wealth and means of production. To prevent the concentration of wealth and means of production. Then another one is equal pay for equal work, whether it is men or women. They should be paid equally for equal work. Then preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse. Health and strength of workers should be preserved. Then as per amendment, another one which came was opportunities for healthy development of children.
കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ. So these are all coming under. Then one more is there, we will deal with that. So Article 38 dealing with promoting the welfare of the people by securing a social order through justice, social, economic and political justice. Article 39 പറയുന്നത് the citizens should be secured the following things. ഏതൊക്കെയാണ്? Right to adequate means of livelihood for all citizens, equitable distribution of resources, prevention of concentration of wealth, equal pay for equal work for men and women, preservation of health and strength of workers, opportunity for healthy development of children. Has the slide changed? Okay. Slide change ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Article 39A അല്ലേ വരുന്നത്? Can you see that? There is some delay in that. Okay, fine. So Article 39A, which is also coming under socialistic principles. നമ്മൾ DPSV basic ആയിട്ടുള്ള classification, we had socialistic principles, we are having Gandhian principles, and we are having liberal intellectual principles. Okay, അതിൽ socialistic principles ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി. We are going to the third one, which is promote equal justice and free legal aid to poor. Okay, that is എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നിയമം ലഭ്യമാക്കുക അല്ലെ, ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു പുവർ. അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ആക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലീഗൽ അതോറിറ്റി ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ട്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് അമെൻമെന്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് ബീൻ മാർക്ക്ഡ് ഇൻ റെഡ്. റെഡ് ലഗോണാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 39 came as an amendment, that is to promote equal justice. എന്നുവെച്ചാൽ കാശുള്ളവർക്ക് മാത്രം എന്താ നിയമ ഇപ്പം obviously this getting the legal aid and all will be expensive, right? So in order to promote equal justice to all, we have to provide legal aid to poor people, right? Weaker sections of the society ക്ക് നമ്മൾ legal aid free ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that was a provision, or that came as part of a directive principle, as part of Article 39A. Promote equal justice and free legal aid to the poor. Then Article 41. In case of unemployment, old age, sickness, disablement, secure citizens with the following. That is the right to work, right to education, right to public assistance. Then Article 42. Coming to the last part of socialistic principles, that is make provisions for just and humane conditions of work and maternity relief. ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, അതൊക്കെ ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ്. Then as part of Article 43, we'll be having secure a living wage, a decent standard of living. That's a major point. Okay, decent standard of living. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മിനിമം വേജസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Then Article 43A, which is actually as part of an amendment, takes steps to secure the participation of workers in the management of industries. വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം മാനേജ്മെന്റിൽ. Okay, to have a representation of the workers in the management. That is also as part of a DPSP, that is Directive Principles of State Policy. Then Article 47 dealing with raise the levels of nutrition and standard of living people and to improve public health. That is, it should be ensured that nutritious foods have been available to all people. That is in order to improve the public health. So these are the factors which come under the socialistic principles. Socialistic principles ന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് അല്ല. Okay, now moving on. Remember one thing, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്?
These principles are not from e principle namukku oranam നടന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ we cannot approach court for that. ഈ principles ആരാണ് നോക്കുന്നത്? The state should think of this while they are formulating a law. ഒരു law create ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു law formulate ചെയ്ത് അത് enact ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് state should think about these directive principles. ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോർട്ടിൽ ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പാലിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന്. ബട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വി ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൾ ഷുഡ് ബി thought or must be kept in the mind of state while they are trying to enact or while they are trying to formulate a law. That's the point. So moving on, we have Gandhian principles. These principles are based on Gandhian ideology used to represent the program of reconstruction enunciated by Gandhiji during the national movement. Under various articles, they direct the state to organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. We know about local self-governments, അല്ലേ? നമുക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി അറിയാലോ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടന്ന ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഇലക്ഷൻ വാസ് ഫോർ ദ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ്, പഞ്ചായത്ത്, ദെൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്, കോർപ്പറേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെ? ടു ഇനേബിൾ ഓർ ടു enable them to function as a unit of self-government. So that was a concept that was being provided or directed by the Gandhian principle, Article 40. Then promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. You know that. കുടിൽ വ്യവസായം നമ്മൾ പറയില്ലേ? So അങ്ങനെയുള്ള കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. That is also a directive principle. Then 43B, which is as part of an amendment, that is promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. Cooperative societies in the formation, not just formation, but the autonomous functioning, democratic control, remember that democratic control, and professional management of cooperative societies. So all these things should be considered, not just the formation of cooperative society. Cooperative society form ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. It should be functioning in an autonomous manner. It should be having a democratic control and should be managed professionally. That all things will come under Article 43B, which came as part of an amendment. Then Article 46, promote the educational and economic interests of SC, STs and other weaker sections of society and protect them from social injustice and exploitation. Definitely. Then prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. Then Article 48, prohibit the slaughter of cows and other milks and draught cattle to improve their breeds. So the prohibition of slaughter of cows, പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ directive principle വഴി we have restricted or prohibited that, but these are not enforced in all the states that we know. നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഒന്നും ഇത് enforce ചെയ്തിട്ടില്ല, but we cannot question that also. Okay, the directive principle വരുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് there is no enforcement, there will not be any enforcement from the court on regarding to that. The state can decide whether it should follow that or not. Cows in the slaughtering ban ചെയ്ത states ഉണ്ട് നമുക്ക്, but at the same time we have states where that is not been prohibited also. Next coming, liberal intellectual principles. What is the definition? These principles reflect the ideology of liberalism. Under various articles, they direct the state to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. So uniform civil code is actually a part of directive principle. Uniform civil code in the sense, irrespective of religion, caste or anything else, everyone should be following the same code or law for all the matters. ഇപ്പം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ, നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവർ മാരേജ്, ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡെത്ത് കേസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് അല്ല ഉള്ളത്. വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ലോസ് ഓർ റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ റിലീജിയൻ. റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലെ, അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് ഇല്ലാതെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 44. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീൻ ഇനാക്റ്റഡ്. ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ബട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാം സ്റ്റേറ്റിന്, വെദർ ദേ
focus on that or not is up to the state. That cannot be questioned in the court. Then Article 45, provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So that's actually coming as part of an amendment. 48, that is organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Then protect monuments, places and objects of artistic or historic interest which are declared to be national importance. Separate the judiciary from the executive in the public services of the state. To have a separation between judiciary and executive. Executive means the officials in the group, executive officials in the government. To separate the judiciary from executive in the public services of the state. Then promote international peace and security and to maintain just and honorable relations between nations. So these are all coming under liberal intellectual principles. So let me just rewind that. So directive principles of state policy, in the sense, it is coming under part 4 from Article 36 to Article 51. So it is actually dealing with the set of ideas that the state should keep in mind while they are formulating a law or enacting a law. While they're creating a law, these all are the things that they should keep in mind. There is no, justiciable form. It is not justiciable. That is, it is non-justiciable. These directive principles of state policies are non-justiciable. That is, it is not possible to legally question them in the court if they are not been enforced. Other enforced legal, we cannot question that in the court. Then, but at the same time, while checking the constitutional validity of a law, the court can check whether that particular law is in accordance with the DPSP, or if it is not, the court can make that particular law as unconstitutional or unlawful. Then we said that we had, even though the constitution have not classified the directive principles, we are classifying that on the basis of their content as socialistic principles, Gandhian principles, and liberal intellectual principles. In socialistic principle, we had a set of principles which included the welfare of people by securing a social order through justice. Then secure citizens with citizens right to adequate means of livelihood, then equal pay, then prevention of concentration of wealth on certain people, then prevention of or preservation of health and strength of workers, then opportunities for health and development of children, then equal justice and free legal aid. You remember the main points, okay? Amendments main points in social. When it is said as socialistic principle, you just remember that this is something related to welfare state. Welfare state in the concept socialistic principles. Equality maintained irrespective of the social status. Equal provisions. That includes working conditions. That is payment equal. Then legal service, judicial facility should be equal to all. In order to promote the equal justice, that is, free legal aid should be there for the poor. Then, in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, secure the citizens with right to work, right to education, right to public assistance. Then, regarding the maternity leave and fair working conditions, decent standard of living. You just note down the points only. Decent standard of living, other point. Then, good and fair working conditions. Maternity relief is one. Then, the one important point that is coming under as part of amendment, that is the participation of workers in the management of industries. Then the raise the level of nutrition, to improve the public health. Points are you need not remember the exact line. Improve the public health. നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിപ്പം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേജസ് ആയിക്കോട്ടെ, വെദർ the participation of workers in management of industries ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡിന്റെ കേസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളിനുള്ളത്.
ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ഗാന്ധിജീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ലോട്ടറിംഗ് ഓഫ് കൗസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, ദെൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഓൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഒരു നോൺ വയലൻസിന്റെ തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ലൈക്ക് സ്ലോട്ടറിംഗ് ഓഫ് കൗസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഓർ to improve their breeds, then prohibition of consumption of drinks and drugs which are injurious to health, അത് വരുന്നുണ്ട്. Then SC/STs educational and economic interest should be protected, that will also come under that. Then main ആയിട്ട് ഇതാണ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, slaughtering of cows should be prohibited, consumption of these intoxicating drinks should be prohibited, കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി കുടിൽ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അല്ലെ. So that also is coming under Gandhian principle. So remember in that way, നിങ്ങൾ അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വഴിയില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയോളജി? അതിൽ വരുന്നതാണ് അഹിംസ, അങ്ങനെയുള്ള നോൺ വയലൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ലോട്ടറിംഗ് ഓഫ് കൗസും ഈ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കേസും ഒക്കെ വരുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. ദെൻ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റി വരുന്നത്. ദെൻ അബൌട്ട് ദ മോണുമെന്റ്സ്, ദെൻ അബൌട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ അണ്ടിൽ ദേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 6 years. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായി. റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഓർ മാനർ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. I think 20 odd directive principles are there in total. So you can see the amendments. Yeah, amendments on directive principles. We have already dealt with this. ഞാൻ അത് റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. I am just separating that. 42nd amendmentil വന്നാണ്. Remember that 42nd amendment എന്ന് പറയുന്നത് that does not mean ഈ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല 42nd amendment. വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. But related to directive principles, these are the 4 things which came as part of 42nd amendment. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ല 42nd amendmentil എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ that's not these 4 points alone. ഈ 4 points മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ബട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് 42nd amendmentil ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത്. ഹെൽത്തി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, 42nd amendment part. Free legal aid to the poor, that was also discussed, but that is coming under free legal aid is coming under which principle? ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പൂർ വരുന്നത്? ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് DPSP-യിലാണ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പൂർ? ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരും? സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഓർ ഗാന്ധിയൻ ഓർ ലിബറൽ? ഏതിലാണ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പൂർ വരുന്നത്? Where is that coming? Anyone? Free legal aid to poor is coming under which category? Anushree, ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിന് താഴെ വരുന്നതാണ്? സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആണോ, ഗാന്ധിയൻ ആണോ, അതോ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണോ? ഹലോ, ഈസ് ദാറ്റ് ഓഡിബിൾ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആദിൽ, am I audible?
Hello, am I audible now? എവിടെയായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ആയത് നമുക്ക്? I think this was a slide, right? ഈ സ്ലൈഡിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Okay, fine. ഇതിൽ ആ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് 42nd amendment, we had healthy development of children, then free legal aid to the poor. ആ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു ദ പുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? ഗാന്ധിയൻ ആണോ, സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആണോ, അതോ ലിബറൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണോ? ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പുവർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ വിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് അനുശ്രീ? ആണോ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ടു പുവർ? അഷ്ന, you can see that promote equal justice and free legal aid to the poor, that is coming under socialistic principle. Okay, Gandhian principle വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ആണ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്. ലൈക്ക് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന്റെ ഫോർമേഷൻ, ദെൻ സ്ലോട്ടറിംഗ് ഓഫ് കൗസ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ദെൻ another was regarding the cooperative society formation. ഇത്രയും കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്. ബാക്കി എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരും. And remaining all equality related matters will be coming under socialistic principles. So the providing equal legal aid to poor, ആ കേസ് വരുന്നത് actually it's coming under socialistic principle. Okay, we will deal with all these things in the next class. You can mark it attendance. കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. just go through that, otherwise you won't be remember anything. Please mark your attendance. Okay, thank you.